அனைவருக்கும் வணக்கம். நீண்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு உங்களை ஒரு புதிய ஒரு டிஷோடு சந்திப்பதில் என்ன மனமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அனைவரும் வீட்டிலே பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். ஆகவே பாதுகாப்பாக இருந்தால் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வேளையிலே எனக்கு அண்மையில் ஒருத்தர் தொடர்பு கொண்டு கூறியிருந்தார், உங்களது யூடியூப் சேனலிலே தான் நான் பார்த்து இப்பொழுது முதல் அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் நான் சாப்பிட்டு வந்தேன். இப்போது எனக்கு தேவையான சாப்பாடுகளை உங்களது சேனலிலே பார்த்து நான் பழகி சமைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது அப்படி கேட்கும்போது மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. ஸோ அந்த வகையிலே நீங்களும் அப்படி எங்களது சேனல் மூலம் ஒருவராவது நன்மை பெற்றிருக்கிறார் என்றும்போது எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அது நல்ல ஊக்கமாகவும் பல சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்றது. ஸோ அந்த வகையில் நீங்களும் அப்படியாக ஏதாவது அனுபவங்கள் இருந்தால் அந்த கருத்துக்களிலே தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் கமெண்டிலே. ஸோ இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது டெவில்ட் மாட்டிறைச்சி என்று சொல்லுவோம். டெபிள் பீஃப், ஃப்ரெஞ்சில் சொல்கிறேன்டா டெவில்டு பஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். முதல்ல தேவையான பொருட்கள்: வெங்காயம், ஒரு குடமிளகாய் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், ஒரு சிறிதளவு மாட்டிறைச்சி துண்டு துண்டாக வெட்டி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த குடமிளகாயை இப்படி நீள போருக்கு இப்படி வெட்டுங்கள், நான் வெட்டின மாதிரி. அதன் பின் வெங்காயத்தை நீங்கள் உரித்து கொள்ளுங்கள். ஸோ அந்த வெங்காயத்தை நாங்கள் உரித்து அதை எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு மிகவும் அருமையான ஒரு டிஷ். இந்த ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்க நாடுகளில் மிகவும் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். ஸோ இது வந்து நாங்கள் உங்களுக்காக தமிழிலே தருகிறோம், அதே நேரம் உரைப்பு போட்டு செய்கிறோம், ஏனென்றால் தமிழாக்கள் கண்டபடியால். ஸோ ஐரோப்பியர்களாக இருந்தால் நீங்கள் உரைப்பு பாவிக்க தேவையில்லை. ஸோ டுடே ஐ குக் delicious dish for deviled deviled beef. So this is the delicious. So you want to onion and you want to chilies, so red chilies. So this is the spicy. So if you don't have spicy, you don't put the chili powder. So this is the same dish, same recipes. So first you cut the onion little by little and you cut the big chilies, the long size. So already you see the video. So and then you ஆகவே வெங்காயத்தை நீங்கள் வட்டி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஆகவே and then you put the casserole or dish. So and take a little bit of coconut oil or sunflower oil. So you burn. So this is the chili powder and you have pepper powder also. It's very important. This is pepper powder and salt. This is salt or add your taste. So this is the beef piece. So first you do so I already finished my cut the onion and small piece of chili, big chili. I don't know how to tell in English, so I don't prepare these videos for say the English. So okay, so now it's finished to cut the onion, you know. ஆகவே நீங்கள் வெங்காயத்தை நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணிய பின், அதாவது குடமிளகாயை நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணிய பின் அதை ரெண்டையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள். அதன் பின் ஒரு பாத்திரத்திலே, அதாவது ஒரு கடாயை எடுத்து அதிலே நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது so now you put the coconut oil or sunflower oil. Maintenant vous pouvez ajouter l'huile de tournesol pour griller le poivre et oignon. Donc ça c'est aujourd'hui un délicieux dish pour devil de bœuf. Donc so déjà j'ai coupé le poivre comme ça, vous avez vu sur la vidéo. Ensuite j'ai coupé l'oignon, voilà. Et puis maintenant quand il faut ajouter pour caraméliser oignon et poivre. Donc vous ajoutez les poivres aussi et puis vous ajoutez un peu, parce que là normalement c'est les ainsi il aime bien le piquant, donc on ajoute le petit poudre piment, mais si vous voulez pas, c'est pas la peine. Donc if you don't like spicy, you don't put the chili powder. Okay, so this is I already traditionally I like spicy, so I add the chili powder a little bit. If you don't like, don't do that. So anyway, the same recipes, same thing. இப்போது நீங்கள் இதில் விட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் தானே, அதாவது ஒரு இதில் பாருங்கள் நல்லா சூடு காட்டி கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ அதாவது சரியாக அந்த பொன்னிறமாய் வரும் அளவு நீங்கள் அதை இடக்கிட கலக்கி செய்யவும். Maintenant vous voulez caraméliser comme oignon là, ça vient d'un peu doré.
c'est mieux. Donc vous avez senti ça, vous regardez le bien, comme ça, il vient un peu caramélisé et puis l'oignon, il vient de couleur dorée. Maintenant, il faut ajouter le poivre, poudre poivre. Now you add pepper powder. நீங்கள் இப்போது மிளகாய் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். Ça sent bien, hein? Vraiment, c'est délicieux. J'aime bien cette recette-là. Bon, quand je travaille dans le restaurant, je fais tous les jours. Et puis, je mange tous les jours aussi. C'est pour ça que j'ai bien très grosse. Mais bon. So, this is my wonderful dish. I eat every day. When I work the restaurant, I eat every day. Now, I cannot eat because I want to less because my weight is very, very. I become a fat when you eat every day. So now you separate another dish for the same procedure. Now you boil. How to tell? So okay, now you do the same thing with beef. So you add the coconut oil or sunflower oil. Maintenant c'est la même chose. Vous voulez faire la même chose pour le griller de bœuf. Donc vous ajoutez l'huile de tournesol, ensuite vous ajoutez, voilà, maintenant vous faites griller un peu le bœuf. Okay guys, now you add the boiled beef. Likewise, that become a golden color. So you know when you're cooking, you know when you smell is good. So together, this is already boiled, so they become a gold color. So you saw the onion that become a gold color, and everything, you know, the when have not strong, so you know, so when you do, you know, you feel c'est délicieux quand on regarde ça, c'est mieux, hein. Maintenant on a grillé le bœuf, donc on ajoute ensemble, voilà. Oubliez pas, d'abord on grille le poivre et oignon séparés. Et puis après, séparer le viande. Voilà. Mais après, on mélange ensemble. So don't forget, because this recipe does everything. Boil the beef and boil the onion and boil the chilies, separate dishes. So you can do separately. Don't take together all the dishes. This is not good. This is not taste. Now and the end you add everything together. So take care when you do this one, and you add the soya sauce. So this give a taste and good smell. So you can add little bit. If you don't add more, il faut pas ajouter beaucoup soya sauce, soya. Bien, il faut ajouter un petit peu quand même. Ça donne comme le salé, quoi. Et puis que ça donne le goût. Maintenant, j'ai ajouté un peu piment, poudre piment. Vous aimez pas le piquant, c'est pas la peine, vous ajoutez le piment. Normalement, c'est fini. Après, il faut faire 5 ou 10 minutes, un peu mélanger et puis griller ensemble, c'est-à-dire il agit la même chose pour la viande et le goût, il faut venir un peu, quoi. Donc, il faut 5-10 minutes, c'est bon. Ça suffit. So you can boil together more than 10 minutes. It's okay, because when become together, all the taste become together. So you can little bit do like that. So normally it's finish. So when you saw, so it's good, huh? It's good. அனைவரும் இதை நீங்கள் செய்து மகிழுங்கள். இப்படியாக, அதாவது முதல்ல இது செய்யும்போது மிகவும் அவதானமாயிருங்கள். அதாவது வெங்காயமும் மிளகாயும் செப்பரேட்டாக பொரித்தெடுக்க வேண்டும். இறைச்சி செப்பரேட்டாக பொரித்தெடுக்க வேண்டும். ஒரே இதாக பொரித்தெடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டேஸ்ட்டு வராது, அது வேறு ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆகவே இப்படி செப்பரேட்டாக பொரித்தெடுங்கள். சோயா சோஸையும் அடுத்தது உங்களுக்கு தேவையான மிளகாயை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். மிளகாய் விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னால் சேர்க்க தேவையில்லை. ஸோ now is finished. So it's delicious. When you see, you know this is cooking is wet, and the meat is very boiled, the perfect heat, you know.
It's OK. Quand vous regardez, voilà, on sent bien, on a bien fait parce que voilà, la viande est bien cuite et puis voilà, tout est bien cuit, quoi. C'était, c'est, mm, ça sent bien. Hein? ஓகே மீண்டும் ஒரு அடுத்த டிஸ்டோடு உங்களை சந்திக்கிறதிலே உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். Merci tous à bientôt. Je vais raconter une autre recette. Je vais raconter autre. Okay, hi everybody. I will meet again in the new recipes. Okay, take care. Bye bye. Restez à la maison ou essayez quand même. Hein? Essayez quand même. Après, vous écrivez dans le commentaire. J'attends à vous. D'accord? Merci. Bonne journée.